Here in the heart of Rome begins our journey in Largo di Torre Argentina, where you can still see the remains of the Curia of Pompeo, which was used as the Senate house in the old Roman times. In this place, Julio Caesar was killed by his enemies and his friends on March 44 before Christ, during a hearing in the Senate. On this square, in front of the Palazzo Spada, you can see the lovely fountain designed by Borromini. Cardinal Capo di Ferro built this palazzo in 1540. Today it's used as the Council of State. The sculptures in the niches are the rulers of ancient Rome. Traiano was one of the best emperors. Pompeo, a very powerful political figure. Fabio Massimo, also called the Cunctator. Romolo, he was the last Roman emperor of the Western Empire. Numa Pompilio, the second king of Rome, he reigned for 43 years. Marco Claudio Marcello, he was called the Sword of Rome. Julio Caesar was nominated the greatest man of the old times. Augusto was the first Roman emperor of the Western Empire. The oak tree on this square is the emblem of the noble family della Rovere, existing from 1500. The two ancient grey basins, made of granite, are originally from the thermal bath of Caracalla. First they were placed in Piazza Venezia and then transported to Piazza Farnese around mid-1500. The fountain remains a simple ornament because of the shortage of water. On the square were organized bullfights, and the basin was transformed for the occasion in the tribune of honor for the noble families and the authorities who found a safe place inside the basin to see the show. Later on, the other basin was also transported from Piazza Venezia to Piazza Farnese. This is a very small and typical road which ends in Campo di Fiori. Its name derives from the craftsmen who used to make hats. Later on it hosted lots of restorers of antique furniture. Nowadays though, most of them have gone. In the alley of the Rooster, Vicolo del Gallo, is the dairy shop. It's a very old bar near Campo di Fiori. It's got the same furnishing from the 50s, with marble tables, an old fridge and a pinball machine in the middle of the bar. You can still drink a cappuccino in a big bowl and soak your cookie in it. The most spectacular and known square in the city centre is without any doubt Campo di Fiori. Since 1869 it has a colourful and picturesque marketplace during daytime. Campo di Fiori is the only historical square in Rome that doesn't have a church. Every night this square is a meeting point for young people due to the many pubs and wine bars.
Here was burned alive the philosopher and Dominican friar Giordano Bruno, accused of heresy in 1600. This bronze statue was made by Ettore Ferrari. Puccia Viola exists from 1890, and ever since people have been buying the special bacon to make the amatriciana pasta. Here in this pork temple, one can buy all kinds of pork products to add to the typical Italian recipes. At Largo dei Librari, near the Santa Barbara Church, there's this typical and legendary Roman inn, Filetto di Baccalà, where you can eat fried fillets of dried cod and a plate of cicoria, with anchovy salad, bread and butter and anchovy, and fried zucchini, all typical Roman dishes. Via Giulia is one of the most fascinating streets of Rome, with a lot of history and a special atmosphere. The fountain with the mosque was built in 1612, characterizing this road. The rows of ashlar stones sticking out like a seat is called by the locals the couch of Via Giulia. It's the foundation of a building that was never finished. This is Palazzo Falconieri, nowadays hosting the Hungarian Academy. Along the street, many aristocratic buildings were built, but also modest houses with internal gardens. Via Giulia is full of stories and history. You can do a documentary apart. One part of the street is in the district of Ponte, and the other part is in the district of Regola. Via Giulia has a length of 1 kilometer, all straight ahead. This square is delightful. Palazzo de' Ricci has been decorated with beautiful frescoes, but unfortunately most of them have disappeared. In the back you can see the Church of the Santo Spirito of the Napoletani in Via Giulia. Rome is the only city in the world that has realized drinking fountains just to quench the thirst of the public. The Romans call these drinking fountains I nasoni, the big noses, and there are around 2,000 of them. The old bakery in Via Chiavari in the Parione district has been in hands of the Roscioli family for 3 generations now. They bring out pot pizza all day according to the traditional Roman recipe.
We are visiting 4 of the 22 districts of the city of Rome. Now we are in the district of Sant'Eustachio at Largo Palaro. The other districts are Ponte, Parione and Regola. On this building you can still see colorful graffiti, including a head of a horse, and higher up you can see an image of the Madonna. Across the various artisans and shops of the city centre, we have now arrived at the ancient Roman herbal shop. Ora ci troviamo nella più antica erboristeria romana datata 1752. Qui abbiamo il signor Paolo, erede della famiglia Ospici, che la gestisce dal 1948. Si può descrivere questo meraviglioso ambiente in cui ci troviamo, che trasuda proprio la storia? L'ambiente, come diceva lei, è del Settecento. La palazzina è stata costruita nel Cinquecento, per cui abbiamo circa 2 secoli di buco in cui non sappiamo che attività fosse presente in questa sede. Però dal 1752 ininterrottamente è stata sempre un'erboristeria. I mobili sono mobili d'epoca fatti in noce italiano, la scala è in ciliegio, e sono mobili che ancora reggono bene il tempo perché è un legno molto robusto, molto resistente, e ospitano ancora tutte le erbe che vendiamo allo stato sfuso. Allora, signor Paolo, come la sua famiglia ha deciso di rilevare questa attività? È successo quasi per caso, perché mio padre era chimico, però poi sopraggiunse la guerra e durante la guerra chiaramente dovette andare a prestare servizio, e al ritorno l'economia italiana, come si può immaginare, era ridotta piuttosto maluccio. Di conseguenza, non avendo più lavoro, si è messo a ristudiare e si è presa la laurea anche in farmacia. Ha iniziato a lavorare come collaboratore in farmacia, come dipendente, però dopo un po' si è reso conto che non era adatto a lui, era un lavoro che non gli piaceva prendere ordini da altri, per cui semplicemente passeggiando per il centro di Roma un giorno vide che questo negozio era in vendita, e allora, d'accordo con i fratelli, lo rilevarono e fondarono l'antica erboristeria romana. Solo così. Ho letto delle notevoli varietà di tè nel vostro assortimento, più di 40. Come vengono conservati e come mantengono il loro aroma e sapore? I tè li conserviamo in contenitori di latta, che è un materiale molto adatto per la conservazione del tè, perché non trattiene umidità e permette all'aroma di rimanere integro, tenendo conto anche del fatto che noi comunque ne vendiamo parecchio, quindi li ordiniamo spesso, quindi i tè da noi non restano mai tanto a lungo, però in questa maniera riusciamo a mantenerli bene. Avete tantissimi gemmo derivati e tante varietà di erbe. Da che zone provengono? I gemmoderivati sono tutti prodotti in Italia, a partire da piante che crescono in Italia, e sono prodotti da erboristi, raccoglitori e trasformatori esperti, perché il gemmoderivato è un prodotto molto delicato e richiede anche molta cura e molta sapienza nella sua preparazione. Per quello che riguarda invece le piante, noi come scelta aziendale, laddove possibile, cerchiamo di acquistare piante di provenienza nazionale e spontanee. Poi ci sono ovviamente piante che sono caratteristiche di parti del mondo che qua non possono crescere, penso alla cannella, alla curcuma, allo zenzero, e devono quelle per forza venire dai paesi d'origine. So che avete anche un vasto assortimento di olio essenziale. Sì, abbiamo molti oli essenziali e anche quelli ottenuti da piante provenienti da tutte le parti del mondo. È un settore che ci interessa molto, ci piace molto, anche perché l'olio essenziale è la parte profumata, è la parte caratteristica della pianta, e avere questi odori è bello. E i vostri corsi incontrano sicuramente grande interesse. Da che tipo di persone sono frequentati?
I corsi sono frequentati da persone di tutti i tipi e di tutte le fasce di età, prevalentemente donne devo dire, e vanno dalla persona che si interessa semplicemente per passione all'ambito delle erbe fino a persone che invece lo fanno con l'intenzione di trovare poi magari uno sbocco professionale. Ovviamente sono in genere persone giovani queste seconde che cercano i corsi per potersi poi inserire nell'ambiente lavorativo. Sono aumentate le persone che si vogliono curare con la medicina naturale? Secondo le statistiche sì. Devo però notare che in realtà le persone che si rivolgono all'erboristeria in quanto tale sono rimaste più o meno costanti negli ultimi anni. Molti forse si sono rivolti anche ad altri canali distributivi come farmacie e parafarmacie, dove il prodotto naturale ormai è presente ed è presente alle volte anche in forma massiccia. Però il dato statistico è che c'è un aumento di interesse, un aumento di persone che si rivolgono al settore del naturale per la propria salute. Now let's take a nice coffee, like the Italians are used to do, at the Sant'Eustachio bar, founded in 1938. It is the tradition that you take your coffee standing at the bar. This is the Book Fountain, one of the many fountains in Rome. The religious depictions like these are called edicole, which are small constructions containing a statue placed on the surface of a building. You can find them on many corners of the Roman palazzi. Another old shop that's been going from 1899 is Kolkate. They have their own brand of bicycles and rent them too. But watch out, Rome isn't flat. Another craftsman still performing in Via il Pellegrino is the chairmender. This ancient stone is the testimony of the enlargement of the city made by the Roman Emperor Claudius. Here we are in Via Banchi Vecchi number 22. It used to be the home of a goldsmith from Milan, Gian Pietro Crivelli, who built it around 1538. Palazzo Crivelli, also called Home of the Puppets, has a particular facade made entirely of stucco. The decorations, shields, coat of arms are different on each floor, and two important events are depicted on the facade that took place during the pontificate of Paul III. This craftsman reproduces antique jewelry. Unfortunately, artisans are disappearing in the historic center nowadays. The church, Santa Maria della Pace, was built in memory of a miracle that took place on this spot. An image of the Virgin was seen bleeding, and that's why in 1782, Sisto IV built this church on that spot. This is the first coffee machine. It is a must at this point to stop and take another coffee. We have arrived at the historical place in the heart of Rome, founded in 1891. Café della Pace, where many celebrities and artists from all over the world have been, and of course lots of tourists.
At one time, men adored to come to the barber shop, to have their beards trimmed, hair cut, and do a bit of small talk. Here in Via dei Portoghesi was founded in 1445 the Church of St. Anthony of the Portuguese, one of the 230 churches of the centre of Rome. This ancient medieval tower with two outbuildings was built by Pietro Millini. The bike taxis are ideal for transportation in the city. The beautiful facade of Palazzo Milesi, here in Via Maschera d'Oro, is decorated with frescoes inspired by Roman and Greek mythology. Fiammetta Michaelis was a courtesan and was the favourite of Cardinal Jacopo Amanati that left her all his possessions in 1479, including this building. This square was owned by the Lancilotti family. You can see the Palazzetto Lancilotti and on the other side of the square il Palazzo Lancilotti. Via dei Coronari owes its name to the sellers of sacred objects, now known as a street of antique shops, but nowadays there are only around 20 antique shops left. Unfortunately, the beautiful theatre on top of the stairs here in Via dei Coronari is closed. The interior is all in dark wood, with an antique bar and the entrance with an old wooden bookcase. Very close to Piazza Navona, we find the State Archive with the Church of St. Ivo, one of the most beautiful Baroque churches of Rome, built between 1643 and 1660.
Under the clock is located a very nice mosaic designed by Pietro da Cortona and represents the Madonna della Valicella. The squares taking the name of the clock. Qui siamo in via Panico, nella bottega di mosaico, dove lavora Fabio Bordi da 10 anni. Fabio, in che cosa consiste la tua attività? Voglio dire, restaura o crea un nuovo mosaico? Allora, nel mio caso faccio entrambe le cose, sia il restauro che la creazione di nuovi soggetti, dipende sempre dal committente. E quale delle due cose appassiona di più? Io personalmente preferisco realizzare nuovi mosaici, ma anche il restauro ha la sua parte di fascino, diciamo. Però per me è più creativo realizzare un soggetto dall'inizio alla fine. Certo. E con quale materiale fai questi lavori? I miei mosaici al 90% vengono fatti con pietre, marmi e in alcuni casi anche con lo smalto e con l'oro, ma maggiormente il materiale più impiegato è il marmo di diversi colori e diversa natura. E si può far vedere una piccola dimostrazione del tuo lavoro? Che stai facendo ora? Faccio vedere, adesso sto facendo la copia di un soggetto del Grand Tour che venivano fatti tra il 7 e l'800. E in questo caso c'è una veduta panoramica che riprende San Pietro, Castel Sant'Angelo, Ponte Sant'Angelo e il Tevere. Vi faccio vedere come sto eseguendo il lavoro. In questo caso io sto utilizzando la tecnica a rovescio su carta, quindi io sto facendo un premontaggio al negativo. E questo vuol dire che quando tutto il mosaico sarà finito e la superficie di carta sarà totalmente ricoperta da marmo, io mi preparerò un telaio di legno solitamente o di marmo, al cui interno poi metterò della malta cementizia, prenderò questo foglio di carta, lo girerò, lo metterò dentro il telaio, battendolo, lo fisserò quindi sulla malta cementizia, successivamente bagnerò con dell'acqua questa carta, la toglierò e quello che voi vedete, questa immagine, verrà ribaltata, quindi la cupola di San Pietro che adesso si trova sulla parte destra del foglio si troverà a sinistra e viceversa Castel Sant'Angelo si troverà dall'altra parte come poi in realtà è. Qui ad esempio potete vedere da queste due foto, questa è quella originale, dove San Pietro è posizionato nella sua diciamo, geografia originale, e questa invece è la fotocopia che io ho fatto al negativo, dove in pratica sono invertiti Castel Sant'Angelo e San Pietro. Questo edificio che si trova proprio a ridosso del castello, che si trova qui, quindi si mette un po' di questa colla, che in pratica è, diciamo, è acqua, farina, un po' di zucchero, quindi la colla che viene usata e veniva usata già dai nostri nonni, adesso la usano per fare la rilegatura dei libri. Per me è molto comoda perché è reversibile, quindi se io voglio staccare le tessere che metto lo posso fare, e nel momento in cui poi verrà montato tutto quanto mi sarà facile di staccare tutto il mosaico dalla superficie che ricopre adesso, cioè dalla carta, e fissarla poi sul cemento. Le tessere vengono tagliate ed applicate una ad una. Questo è micro mosaico? Questo è micro mosaico, sì. Diciamo è la dimensione minima che si può raggiungere utilizzando tessere in marmo. E di che dimensione sono? Vanno dai 4 mm ad 1 mm per lato. Faccio vedere. In questo caso la tessera è
quasi impercettibile, però questo mi aumenta molto la definizione del soggetto. Dovete pensare come un televisore che ha i pixel, più i pixel sono piccoli e più l'immagine sarà definita. E dai grandi blocchi, diciamo, come questo qui. Ok, diciamo io prendo questo strumento che è la martellina e questo è il tagliolo, che l'hanno iniziato a usare, diciamo, i greci del III secolo a.C. e questo serve per tagliare i pezzi di marmo più grandi. Uno si fa il formato che preferisce, poi quando si arriva a una certa grandezza, a un certo formato di tessere, utilizzo questa tenaglia che mi aiuta a fare i particolari, ma si può anche fare tutto direttamente con la martellina. Quanto tempo si impiega per un'opera del genere? Per un mosaico come questo ci vogliono circa 6 mesi di lavoro. Però non tutti i lavori sono così lunghi, questo è molto metodico nel senso che avendo una dimensione di tessere così piccola e tutti questi particolari e sfumature di colore, l'attenzione che devo dedicargli è molta, quindi in questo caso i 6 mesi ci saranno tutti di lavoro. Vi faccio un esempio: se ad esempio prendiamo questo orologio, in questo caso ci vogliono circa 4-5 giorni per realizzarlo. Ad esempio quei delfini in alto, bianco e nero, che sono una copia di un pavimento che si trova ad Ostia Antica, in quel caso ci metto circa 1 giorno e mezzo a farlo. Se vedete le tessere sono molto più grandi, sono 2 colori, bianco e nero, quindi ho meno particolari da dover curare, in quel caso il lavoro è molto più veloce. Questo quadro? Allora, questo quadro in pratica rappresenta il Pantheon, Piazza della Rotonda e gli edifici circostanti. Per fare questo soggetto ci vogliono circa 3 settimane. Ok, e il mondo? Ok, questo soggetto in pratica l'ho preso da una foto della NASA, la foto del nostro pianeta presa dal satellite. Per fare quel soggetto ci vogliono circa 3 mesi. Tutto ciò che vedi che è oceano e mare è fatto in lapislazzuli, anche lì le tessere sono molto piccole. E questo marmo è molto caro? Sì, il lapislazzuli costa molto, perché viene dall'Afghanistan e dato che non c'è una situazione politica molto facile al commercio, non trovi mai lo stesso prezzo. Ok, questa in pratica è la tavolozza invece del pittore e del mosaicista. Tutti i colori che vedi sono marmi differenti che io impiego per fare tutti i particolari dei soggetti che realizzo. Questo marmo è rosso antico, ad esempio viene dalla Grecia. Questo è il giallo di Siena, viene da Siena. Questo è un alabastro che viene dalla Turchia. Anche questo è giallo di Siena, questo è travertino che viene dalla zona limitrofa a Roma. E questo qui ad esempio si chiama sodalite e viene dal Sud America, anche questo marmo. Questo è il giallo antico e viene dalla Numidia, dall'odierna Tunisia. Questo ad esempio è un travertino rosso dell'Iran o travertino di Persia. Italian ice cream parlors are well known all over the world, but the Frigidarium in the center of Rome is on the list, definitely not to be missed. Corso Vittorio Emanuele II is the road that leads from Piazza Venezia to the Tiber River, and today is the busiest street of the old town of Rome.
When you walk in ancient Rome, history enters your soul and you feel participant in the Roman life and its history.